Чистые преданные, как в материальном, так и в духовном мире, общаются с Господом как с личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. На днях я читал одну статью, которую Шрила Прабхупада написал в 60-м году. That everybody performs activities in exchange of rasa with the Supreme Personality of Godhead. Каждый совершает какую-то деятельность в обмен на какую-то расу с Верховной Личностью Бога. But of course in this material world in a perverted reflective way. Но внутри этого материального мира это происходит искаженным, извращенным образом. So according to their material conditioning, they also perform activities in exchange with the Supreme Lord. Они тоже занимаются своей какой-то материальной деятельностью в обмен на что-то со стороны Господа. And Lord Krishna reciprocates. И Господь Кришна отвечает взаимностью. He provides this material body. Он предоставляет это материальное тело. And all the rest of material existence. И все остальное в этом материальном бытие. And that's the relationship the conditioned living entity wants to have with Krishna. И это те взаимоотношения, которые живое существо желает иметь с Кришной в этом материальном мире. And among all the conditioned living entities, there are devotees also. И среди множества обусловленных живых существ есть также какая-то небольшая часть, это преданные. They render to Krishna service, devotional service directly. Они служат Господу Кришне, выполняют преданное служение непосредственно. By engaging everything, including this body and the senses of the body, in Krishna's service. Служа всем, включая свое материальное тело, служа Господу Кришне. And then, as Srila Prabhupada writes here, the devotees in the spiritual world, they directly render service to Krishna in their eternal spiritual bodies. И здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что преданные в духовном мире занимаются непосредственным преданным служением Кришне в их духовных телах. In that particular article, Srila Prabhupada also wrote И в той статье Шрила Прабхупада писал, that rasa originally means sense perception. раса изначально означает чувственное восприятие. But of course, on the transcendental platform, through the spiritual senses. Но на духовном уровне, в духовном мире это происходит через духовные чувства. And in this material world, through the material senses. А здесь в материальном мире через материальные чувства. This is why Lord Krishna has been described in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Вот почему Господь Кришна в книге Бхакти Расамрита Синдху описывается так. As the fountainhead or the embodiment of all rasas. Как воплощение или источник всех рас, all relationships, всех взаимоотношений, either in this world or in the spiritual world. Или в этом мире, или в духовном мире. Akila Rasamrita Murti. Murti means to form, embodiment, body. Мурти означает воплощение или форма. Akila Rasamrita Murti Prasrimara Ruchirudha Tarakapali Kalita Shama Lalito Radha Preyan Vidur Jayate. Now that verse explains Lord Krishna's different relationships with his eternal associates. Этот текст объясняет, что у Господа Кришны есть разные взаимоотношения с его вечными спутниками, which finds his highest form in the devotional service rendered by Srimati Radharani. который находит свое наивысшее воплощение в служении, которое совершает Шримати Радхарани. Radha Priyanvidu Jayate. This is why she is glorified in all the Shastras. Вот почему ее прославляют во всех шастрах. And her devotional service to Krishna is so pure. Ее преданное служение Кришне такое чистое, So charged with the love for Krishna.
настолько наполнена любовью к Кришне, that this is even beyond Krishna's experience. Can you imagine? что это даже выходит за пределы опыта Кришны. Можете такое представить? Nothing is impossible for Krishna. Для Кришны нет ничего невозможного. Nothing exists outside Krishna. Нет ничего, что существовало бы помимо Кришны. But that rasa Srimati Radharani experiences in her loving relationship with Krishna, that is even beyond Krishna. Но ту расу, которую Шримати Радхарани испытывает во взаимоотношениях с Кришной, даже вот это выходит за пределы того, что понимает сам Кришна. But it also belongs to Lord Krishna's transcendental energy, Hladini Shakti. Но это также относится к энергии наслаждения Господа Кришны, Хладини Шакти. But that Hladini Shakti is embodied by Srimati Radharani. Но Хладини Шакти персонифицируется или воплощается как Шримати Радхарани. And this is why Lord Krishna is wondering about the undescribable loving devotion Srimati Radharani has for him. Поэтому Кришну всегда удивляют вот это служение и взаимоотношения, которые проявляет Шримати Радхарани к нему. And he desires to also experience that loving devotion. И он также желает ощутить эту любовную преданность сам. And then there are a number of transcendental pastimes which lead eventually to the event appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И есть целая вереница игр Господа, которые в конечном счете приводят к явлению Шри Чайтаньи Махапрабху. The combined form of Lord Krishna and Srimati Radharani. Это форма, которая в себе вмещает и Шримати Радхарани, и Кришну. Yeah. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Now here Srila Prabhupada confirms what we also mentioned yesterday, spiritual suicide. Шрила Прабхупада здесь опять же подтверждает то, о чем мы вчера говорили, духовное самоубийство. So these impersonalists, they want to have that particular type of relationship with the Supreme Lord. И вот эти имперсоналисты, они хотят иметь такого рода взаимоотношения с Верховным Господом. They feel attracted to the eternal feature of Lord Krishna. Они хотят привлекаться именно аспектом вечности в Господе. To the all-pervading eternal feature. К этой всепроникающей вечной составляющей Господа. Brahman. Это Браман. And they believe that they are merging into that Brahman, becoming one with that Brahman. И они считают, что когда они погрузятся в этот Браман, то они сольются вместе с ним. And their Mahamantra is Aham Brahmasmi. И ихняя махамантра это Ахам Брамасми. Aham Brahmasmi, I am Brahman, I am Brahman, I am Brahman. Что я Браман, я Браман, я Браман. In this way they want to merge. И таким образом они хотят слиться. But for the Vaishnavas, this is exactly like spiritual suicide. Но для вайшнавов это все равно, что духовное самоубийство. Because in the Brahman, there's no facility to render service to Krishna. Поскольку в Брамане нету возможности служить Кришне. This is like a hellish condition for a Vaishnava. Для вайшнава это подобно адским условиям. Sometimes our devotees have experienced due to different circumstances, they are not able to physically render service to Krishna. Иногда у преданных бывает так, что они не могут физически служить Кришне. Maybe temporary, there might be a car accident, lying in a hospital, they cannot move. Может быть, у них случилась какая-то автомобильная авария, и они лежат в больнице, и из-за этого не могут заниматься служением. Or sometimes they're very sick. Или очень сильно заболели. Lying in bed. Лежат в кровати. Hachi, and и кашляют.
They cannot render any practical service for Krishna. Они не могут заниматься каким-то практическим преданным служением Кришне. So this is a, for them it is an intolerable condition. Для них это невыносимое состояние. It's like punishment. Это как наказание. Oh, I cannot render any service for Krishna. Я не имею возможности заниматься хоть каким-то служением Кришне. This is why they don't even like this word merging. Вот почему им даже вообще не нравится это слово погрузиться, слиться. They don't want to hear this word merging. Они не хотят даже слышать это слово погрузиться, слиться. Always remember that story with Srila Prabhupada. Всегда помня эту историю, вспоминая эту историю за Шрилой Прабхупадой. He wanted to, our devotees wanted to record Srila Prabhupada's bhajan. Преданные хотели записать баджан Шрилы Прабхупады. And at that time, you only had recording devices with 4 channels or maximum 6 channels. И тогда существовали звукозаписывающие устройства максимально с 4 каналами или 6 каналами. So they used one channel for the kartals, another channel for the mridanga, another channel for Prabhupada's voice, harmonium, like this. Да, это пульты такие микшерские получается, где один канал использовался для голоса, другой для каратал, третий там для мриданги, где-то еще для чего-то. But then they ran out of channels. They didn't have enough channels. Но потом уже не хватало этих каналов. And they asked Srila Prabhupada, И они спросили Шрилу Прабхупаду: Srila Prabhupada, can we merge 2 channels, that we, 2 instruments, these 2 channels for 2 instruments, we merge into 1 channel? Шрила Прабхупада, можно мы сольем вместе 2 канала, поскольку там не хватает каналов для нескольких инструментов? Then we have 1 channel free and we can add another instrument. Тогда один канал будет свободен, и мы сможем добавить еще один инструмент. So Prabhupada, he was sitting on the ground, the devotee, he talked to Prabhupada, he was standing. А Прабхупада тогда сидел на полу, и преданный, который это спрашивал, он стоял. And Prabhupada looked at him, he said, Смотрел на них. Merging, no merging, Prabhupada. Он говорит, что слиться, никаких слияний, ничего No подобного. No, Srila Prabhupada, this is just 2 technical 2 channels. Prabhupada said, no merging. No merging. И это преданный говорит, да нет, это просто технически 2 канала нужно слить воедино. Прабхупада, никаких слияний, не-не-не, вы что? They could not go any further. И они не смогли даже что-то дальше обсуждать. They thought Srila Prabhupada misunderstood. И они думали, может, Прабхупада неправильно понял. They tried again from a different angle. Они пытались подойти к нему с этим с другого угла. And as soon as they came back to that word merging, was it no merging? И как только они подходили к этому слову слияние, Прабхупада говорит, никаких слияний. This is why Madhvacharya also, he always had that two fingers up. Почему Мадхвачарья все время 2 пальца так разъединенно показывал? Like his mudra, when he was lecturing, Он когда давал лекцию, с he мудростью, always made this point. всегда так показывал мудру 2 The пальца. Supreme Lord is not everything is one, Он показывал, что Всевышний Господь не является единым, but different. все различно. There's Krishna, the living entities, Есть Кришна и живые существа, the spiritual world, material world, духовный мир и материальный мир, soul, body, everything is different. что есть душа, есть тело, все различно, But at the same time, of course, one. но и одновременно с этим едино, Because nothing can exist outside of Krishna. поскольку ничто не может существовать помимо Кришны. But that's a superior understanding of oneness. Но это высшее понимание единства. Yes. So the real impersonalists, the real not impersonalists, the real Sunyavadis, no, not Sunyavadis. How do you call this when they say everything is one? Brahmavadis? No. Yeah, the real Brahmavadis are the devotees, Vaishnavas. Подлинные Брахмавади — это преданные. That they truly understand how everything is one with Krishna. Они по-настоящему понимают, что это есть, когда все едино с Кришной. But at the same time different. И одновременно отлично. Achinta, inconceivable, one and different. То есть одновременно непостижимое единство и отличие. This is why this achintya is being used, which means inconceivable. You cannot perceive it. Поэтому используется это слово ачинтия, то есть это непостижимо. Like take these
There's one object, these cartels, Например, возьмем один объект караталы and then the book stand. и подставка для книг. So these are two different objects. Это два разных объекта. Now, how can you think about the cartels and the book stand at the same time? Как можно думать одновременно и о караталах, и о подставке для книг? Your mind, your thoughts will always switch back and forth between the two. Ваши мысли будут все время думать то об одном, то о другом, переключаясь. Simultaneously, impossible Одновременно невозможно. to think of them both at the same time. Думать о них одновременно невозможно. Of course, you can visualize it. Конечно, вы можете визуализировать. Somehow see the books and then the cartels. Кто-то видит и подставку, и караталы. But then at one point, if you analyze your mind, it will again switch back and forth between the two. You cannot avoid. Но опять, когда вы будете анализировать то, на что фокусируется ваш ум, он все время то на одно, то на другое фокусируется. This is why it's inconceivable. Вот поэтому есть это слово непостижимое. How everything is one with Krishna and at the same time, simultaneously, different from Krishna. Как все едино с Кришной и одновременно отлично от Кришны. Where did we stop? Yes, such impersonalists do not agree to accept the eternal, blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. So this is just an illusory concept to extinguish your individuality. Это такая иллюзорная концепция, что можно как-то, как сказать, исчезнуть и перестать существовать. It might provide a temporary relief. Как-то, чтобы исчезла индивидуальность. Это, может быть, будет каким-то временным облегчением. Now, why do we experience suffering? Почему мы ощущаем страдания? Because I'm an individual. Потому что я индивидуальность. I exist. Я существую. And I perceive suffering. Я ощущаю страдания. Therefore, consequently, one thinks if I cease my individuality, my individual existence, then suffering will also vanish. И если я прекращу свое индивидуальное бытие, то, соответственно, и прекратятся страдания. It's like someone has severe headache. Как, например, у кого-то сильная головная боль, And he thinks that the solution is to cut off my head. и человек думает, ну, чтобы голова не болела, надо просто себе отрубить голову. Very simple. No head, no headache. Нет головы и нет головной боли. This is like these impersonalists. Вот так вот мыслят имперсоналисты. No individuality, no suffering. Что если нет индивидуальности, то и нет страданий. That's not a very sound conclusion. Но это не очень обоснованный вывод. We have to cure the disease. Мы должны излечить болезнь. That's the process of Krishna consciousness. Таков процесс сознания Кришны. Shri Shri Gaura-Nitai ki jai. That's our whole process of Krishna consciousness is that we cure our material disease. В этом и выражается процесс сознания Кришны, что мы излечиваем эту болезнь материального существования. Another example Srila Prabhupada often gave is a person lying in a hospital, he cannot move. Шрила Прабхупада приводил еще один пример, что человек лежит в больнице, он болеет, и он не может двигаться. Because if he moves, he feels pain. Поскольку если он будет двигаться, то он будет испытывать боль. Therefore, better don't move. Поэтому лучше не двигаться. But that's not a healthy condition, not to move. Но это тоже не здравое, нездоровое состояние не двигаться. He has to get cured, and then again he can dance and walk and do so many things. Ему просто нужно излечиться, и потом опять он может спокойно, свободно двигаться, там, танцевать, что-то делать. So that is Krishna consciousness. И вот это и есть сознание Кришны. That our individuality exists in a healthy condition. Чтобы наша индивидуальность существовала в здравом состоянии. Our consciousness is in a healthy condition. Чтобы наше сознание было в здравом состоянии. Then we can do so many things. Тогда мы можем выполнять так много разных вещей. We can run and dance and all day long we can be active like no one else.
Мы можем и бегать, и танцевать, и быть очень активными весь день, как никто другой. but there's no pain Но боли нет, because condition is healthy. потому что состояние, оно здоровое. That is Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material field to exhibit the dormant desires for activities. Те из них, чье положение даже в безличном бытие непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Yes, that is also explained in the Srimad Bhagavatam. Да, это также объясняется в Шримад Бхагаватам. Patandyadho, adho, in Sanskrit adaha means down, you come down. На санскрите адха означает, что вы идете вниз. Patandyadho, again they have to come down. Что опять им приходится спускаться вниз. Even though they merge into the effulgence of the Lord, Даже хотя они и погружаются в сияние Господа, Sayujya Mukti, Саюджи и Мукти, they have to come down again at one point. в один момент они должны спускаться вниз. Srila Prabhupada gave the example of the astronauts in outer space. Шрила Прабхупада приводит в сравнение космонавтов, которые находятся в космосе. He mentioned the Russian astronauts. Он упоминает русских космонавтов. So they were flying in outer space. Так они летели по космосу, And they were looking, where's Moscow? Where's Moscow? и они смотрели, где же Москва, где же Москва. That's their nature. Такова их природа. How long can you be in outer space? Но сколько долго вы сможете пробыть в And космосе? at one point, a desire again emerges, it manifests to be stationed, situated, placed somewhere. Чтобы проявляется опять же, всплывает это желание, чтобы опять где-то закрепиться, вернуться в какое-то стабильное положение. In order to perform activities. Где-то быть, чтобы заниматься деятельностью. Why? Почему? Because that's the nature of the soul, Поскольку такова природа души. to eternally perform activities. Вечно заниматься деятельностью. This is why the innumerable souls in this world, they are so active all the time. Why they are so active? Вот почему есть бесчисленное количество душ, которые очень активны в этом мире. Even a soul in the body of an ant, so active. Даже душа в теле муравья все равно активна. The ant running, so active. Все время бегают, такие активные. And if you place some obstacle in front of the ant, Если вы перед муравьем поставите какое-то препятствие, it goes this way, that way, left, right. он где-то или справа, или слева пытается его оббежать. And you can move the object Вы можете двигать этот объект, to block the path of the ant. чтобы все равно препятствовать пути муравья. So at one point it uses its own intelligence. В какой-то момент он включает свой разум. Okay, there's no escape. Так, не оббежать. I just crawl over it. Так перебегу прочь. They also have intelligence. Тоже есть разум. We should be determined like that. И вот мы должны иметь решимость, подобную этой. Any little obstacle in Krishna consciousness, we should just, solve it, go over it. Что если возникает какое угодно препятствие в сознании Кришны, мы просто находим решение ему и преодолеваем. The ant will never accept defeat. Заметьте, что муравей никогда не примет поражение. Oh, I cannot go left, I cannot go right, what's the use? Никогда не увидим, что муравей подумал, так, вот налево не получается, направо не получается, перелезть тоже, и все. You never see Надежды больше нет. an ant, giving up to be active and sitting there in a depressed way. You never see Мы this. никогда не видим, чтобы муравей сидел в таком депрессивном состоянии, склонив голову, так вот пригорюнившись. But we have a little problem. Но вот если у нас какая-то Immediately, oh, what's the use? ой, какой толк, Nothing works. все равно ничего не работает, Oh, I will never be successful. я никогда не добьюсь успеха. I don't believe that in this lifetime I can become fully Krishna conscious. I don't believe this. Я не верю, что я в этой жизни смогу стать сознающим Кришну. It doesn't work. Со мной не работает. No, we have to be determined. Нет, мы должны быть полны решимости. Obstacle, jump over it. Препятствие, перескочить через него. Continue. Продолжаем. Next obstacle, jump over it. Следующее обстоятельство. Препятствие, перепрыгиваем и вперед.
That's the meaning of sannyas. Вот таково значение саньяса. Sannyas never accepts any obstacles. They don't exist for him. Саньяси никогда не принимает какие-то препятствия, для него их просто нет. That's the meaning of sannyas. В этом значение саньяса. No obstacles. Нет препятствий. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Yes, this constant bhutra praliyate, up and down. Sometimes the conditioned living entity finds itself on the heavenly planets, hellish planets, middle planetary system, Bhumandala, again up, again, constantly up, down, up, down. Это вечное поднятие вверх, опускание вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. То живое существо обнаруживает себя на низших планетных системах, то на высших, то на средних, и все время вверх, вниз, вверх, вниз. And the various bodies the conditioned soul accepts also, sometimes elevated bodies, sometimes degraded bodies. И тела, которые живое существо получает, бывают это очень возвышенные тела, иногда какие-то деградированные тела. It finds itself in the body of a demigod, Иногда находит себя в теле полубога, then in the body of a cockroach, затем в теле таракана. constantly up, down, up, down, up, Постоянно down. вверх-вниз, вверх-вниз. So when a living entity becomes intelligent, Когда живое существо становится разумным, it becomes tired of that up and down, constant up and down journey in this material existence. живое существо устает от вот этих все время подниманий вверх и вниз, вверх и вниз. Just like a businessman. Как бизнесмен Or nowadays we have business women. или бизнесвумен, как сейчас в наше время бывает. You also have here, Latvia, Тут в Латвии у вас водятся бизнесвумены. business women you also have. Бизнесвумены встречаются в Латвии, They wear a suit носят тоже пиджак and a tie also. и галстук. All the time they have this cell phone in the hand. Все время в руках на телефоне что-то отстукивают. So they travel around a lot. То есть они очень много путешествуют. Oh, but another hotel, another hotel, another hotel. Вот в новый отель переехали, в новый. But how long can they do this? Но насколько долго этим можно заниматься? At one point they develop a strong desire, oh, I would like to be home. В один момент у них развивается очень сильное желание, вот бы где-то остаться наконец дома, In my own home, в собственном доме, in my bedroom, в своей спальне, stretch out my legs and arms as wide as possible раскинуть в стороны руки и ноги как можно шире, and just relax. и просто расслабиться. That's not. So this is like an intelligent living entity Это подобно разумному живому существу, develops at one point that desire. которое в какой-то момент развивает в себе такое I желание. have enough. Все, с меня хватит. I want to return home, Я хочу вернуться домой, back to Krishna, back to Godhead. обратно к Кришне, обратно к Богу. That is intelligence. И в этом разум. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajneshvara. And those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягьешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают, и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Just see how Krishna always reciprocates. Вот посмотрите, как Кришна всегда отвечает взаимностью. Whatever living entity wants, Krishna is granting. Что бы живое существо не пожелало, Кришна этим награждает. Of course, sometimes not immediately. Конечно же, очень часто это происходит не мгновенно. That also depends on the qualification of the living entity. Это зависит от квалификации живого существа. I might desire to be a millionaire tomorrow, Например, я могу возжелать завтра уже стать миллионером. but most likely it will not happen Но, скорее всего, так не произойдет. because we are not qualified.
поскольку мы еще не квалифицированы. Just a mental desire, that is not sufficient. Просто иметь умственное желание где-то в уме, этого еще недостаточно. One also has to act accordingly. Нужно начать действовать согласно этому. And then if Krishna sees that determination, Если Кришна увидит такую решимость, desire, the activities being performed accordingly, желания и действия, которые совершаются в соответствии с этим, and according to one's specific type of karma, и также в соответствии с специфической кармой человека, then yes, Krishna always reciprocates. то тогда да, Кришна всегда отвечает взаимностью. And if we want to become Krishna conscious, Krishna certainly reciprocates. И если мы хотим стать сознающими Кришну, то Кришна, несомненно, ответит взаимностью. Especially, that's natural, especially for his devotees. Krishna is always looking forward to grant all facilities. И особенно это в случае с преданными. Кришна всегда стремится к тому и желает, чтобы способствовать этому преданным. And this is our practical experience. И мы имеем этот практический опыт этого. As devotees, we have some desire to render service to Krishna. Как преданные мы желаем заниматься служением Кришне. Just see, we have such a wonderful temple. Смотрите, у нас такой замечательный храм. So many projects are coming up now. Сейчас появляется так много проектов. I visited 2 projects. 2 проекта я посетил. Amazing, Krishna. Oh yeah, there was this one story. О, вспомнил одна история In удивительная. Mumbai, India. В Мумбаи, в Индии. In a couple of weeks, I'm flying to Mumbai. Через пару недель я отправлюсь туда, в Мумбай. No obstacles. Никаких препятствий для этого нету. India, Finland, it doesn't matter. Финляндия, Индия, нет каких препятствий. Just go. Просто едем. And there was one life member, Indian life member, he mentioned to Srila Prabhupada. И был один пожизненный член движения ИСККОН в Индии. И он сказал Шриле Прабхупаде: Your divine grace, I met one mystic yogi. Ваша божественная милость, я встретился с одним мистическим йогом. And out of nothing, he could manifest one apple. И он из ничего, просто из пустоты сумел создать яблоко. Just out of the thin air. Просто из воздуха. Chup, there was one apple. Хоп, и у него в руках яблоко. So as you can imagine, Srila Prabhupada was not very impressed. И как вы можете представить, это особенно не впечатлило Шрилу Прабхупаду. He said, only one apple. Он сказал: все лишь одно. And Prabhupada mentioned, we have hundreds of centers all over the world. Вот у нас есть сотни центров, духовных центров по всему миру. And in each center, we are offering the Sunday feast to our guests. И в каждом центре нашим гостям мы предлагаем воскресный пир. And among all the different preparations, И среди многих различных блюд we have apple chutney. у нас есть яблочная чатни. And this apple chutney, you have to use a lot of apples И для этого яблочного чатни требуется очень много яблок, because you have to cook them all down. потому что их всех нужно упарить. Then at the end, you have a nice apple chutney. И в конце у вас получается прекрасная яблочная чатни. So now you can calculate, he said. И он сказал, что вот теперь можете посчитать. Hundreds of centers, every center, so many apples. Сотни центров, в каждом центре очень много яблок нужно для чатни. So you use thousands and thousands of apples И вот мы используем тысячи и тысячи яблок every Sunday. каждое воскресенье. This is Krishna, Prabhupada. Вот производство у Кришны. This is Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. Not just one apple. We produce thousands of apples. Там кто-то одно. У нас производится тысячи яблок. That's the difference. В этом разница. So devotee is not impressed by these mystic powers Поэтому преданного не впечатляют эти мистические силы, because he's always meditating on Yogeshvara, поскольку он всегда медитирует на Йогешвару. Yoga Ishvara. Йога Ишвара. And Lord Krishna is the very source of all mystic powers. И Господь Кришна является самим истоком всех мистических сил. So we also celebrate this year the 50th anniversary of ISKCON. В этом году мы также отмечаем 50-летие Искона. It's also important to mention Это тоже важно упомянуть, that the 50th anniversary celebration, it is being done all over the world. празднование 50-летия движения делается по всему миру. But to celebrate the various accomplishments of ISKCON.
чтобы отпраздновать разные достижения Искона, to celebrate Srila Prabhupada's coming to the Western world to spread Krishna consciousness. отпраздновать то, что Шрила Прабхупада прибыл в западный мир, чтобы распространить сознание Кришны. It's of course the most important event in history, Конечно же, это наиболее важное событие во всей истории, that Krishna consciousness has been spread all over the world. что сознание Кришны распространилось по всему миру. Never happened before. Такого не было никогда до этого. And in different temples, they celebrate this occasion in wonderful ways. В разных храмах это событие отмечается разными способами. We can just mention a few things Можем упомянуть несколько примеров. that ISKCON teach how beneficial our society for Krishna consciousness is for humanity. Насколько благоприятно наше движение сознания Кришны для человечества. ISKCON distributed over 500 million books Движение сознания Кришны распространило более 500 миллионов книг, containing a spiritual knowledge. содержащих духовное знание. Has never been done before. Раньше это никогда не делалось. ISKCON is holding thousands of public festivals and cultural events. Искон провел тысячи культурных фестивалей и событий. It's promoting a healthy, pure, eco-friendly lifestyle and vegetarian diet. Пропагандируя чистый и возвышенный образ жизни, какой-то стиль жизни и вегетарианство. Of course, more important even is prasadam. Конечно, еще более важным является прасадом. Feeding millions of needy around the world. Покормив тысячи нуждающихся людей по всему миру. And so many other activities are being performed И было совершено так много разных других видов деятельности, to benefit society. чтобы принести благо обществу. So when Srila Prabhupada came to the to the Western world, 1965-66, it was a very special time. Когда Шрила Прабхупада прибыл в западный мир в 65-66 году, это было особое время. Especially in 1966, it was a very significant time. Особенно в 66 году было очень значимое время. The chairman Mao Zedong, he published for the first time his little red book. Chairman Мао Цзэдун. Mao Zedong. The chairman, you don't know? Chairman, yes, I know this word. Mao Zedong. Мао Цзэдун You don't know? опубликовал свою первую красную книгу. Ho Chi Minh, Mao Zedong. We were marching on the street, revolution. То есть мы маршировали по улицам, Because we thought at that time, communism, that's the answer for all problems in society. поскольку тогда мы думали, что коммунизм – это решение всех проблем в обществе. So despite the mass protests, the United States began to bomb Hanoi, North Vietnam. Несмотря на мировые протесты, тем не менее Америка начала бомбардировать Вьетнам, Ханой. The Soviet Union Luna 9 made the first soft landing on the moon. Советский спутник Луна-9 впервые приземлился на Луну. The actor Ronald Reagan was elected governor of California. И актер Рональд Рейган был выбран как губернатор Калифорнии. Indira Gandhi visited Washington for the first time, America. Индира Ганди посетила впервые Вашингтон, Америку. Walt Disney died. Уолт Дисней умер. When I went to school, Когда я пошел в школу, I participated in a drawing contest, я участвовал в таком соревновании по, рисованию. and I received the first prize. Я получил первый приз. It was a letter written by Walt Disney, handwritten. Это было письмо, которое собственноручно было написано Уолт Диснеем. You know Walt Disney, no? Вы же знаете его, да, этого мультипликатора. Конечно. And a ticket, a one-year ticket, I could visit any movie of Walt Disney I liked for 1 year. То есть я Free получил movie theater. годовой билет посещать любые его фильмы и какие-то его вот эти вот
произведение на протяжении года, в любом месте, куда угодно можно было отправиться. So he was, of course, world famous. Конечно, он был известен на весь мир, So say in that particular year he died. и вот в тот год он умер. It was a very grave, big event. Это было очень печальное событие. You know the Beatles? Знаете, Битлз, наверное? The Beatles performed their very last concert Битлз выступали со своим самым последним концертом in San Francisco's Candlestick Park. В Сан-Франциско в парке Candlestick. And also at that time, Muhammad Ali, you know him, Muhammad Ali, boxer, Вы знаете этого боксера Мухаммед Али? took the momentous decision of opposing the US war in Vietnam. Принял это моментальное решение, чтобы противостоять этой войне Америки с Вьетнамом. He refused to be drafted into the US military. Он отказался, чтобы его отправили в военные силы Америки. And he was widely being criticized for that. И за это его широко критиковали. They stripped away his world champion title for 4 years. He could not fight for 4 years. Они отменили его титул мирового чемпиона. На протяжении 4 лет он не мог выступать больше. But he was determined. Но он был полон решимости. So many things happened at that time. И в то время произошло много разных вещей. Muhammad Ali, as you know, he just recently he passed away. Совсем недавно Мухаммед Али покинул этот мир. He suffered Parkinson's disease. Он болел болезнью Паркинсона. And he received in Germany, when he visited Germany Когда он посетил Германию, то он получил in 1973, в 1973 году he received the Bhagavad Gita. он получил Бхагавад-гиту. He took it. Он взял ее. I don't know whether he read it, but he took it. Я не знаю, читал ли он ее, но он ее получил. And he also received prasadam several times. He took prasadam. Он несколько раз получал просадом, и он кушал его. Yeah. And of course, sometimes we are thinking, why was he so proud? Иногда мы думаем, почему он был таким гордым? You know, he was very proud. Он был таким действительно гордым. To the journalists, those who interviewed, he was screaming into the mic, I am the greatest! И когда он с журналистами беседовал, он всегда там выкрикивал: «Я величайший! I am the greatest! Я величайший!» And we devotees thinking, me, the Krishna is the greatest. А преданные говорили: «Кришна же величайший!» Come on. Ну что вы там? But then he explained why he did it. Но затем он объяснил, почему он так делал. He said there are so many great fighters out there. I would have no chance fighting against them. Что существует очень много в мире разных бойцов, и я бы никогда не победил их. This is why I had to chant this, mantra all the time. Поэтому я должен был все время сказать такую мантру. I'm the greatest, I'm the greatest. Я величайший, я величайший. And the mantra worked. И эта мантра работала. He became empowered. И он получил эти полномочия. But later on, of course, he realized Allah, Krishna, he is the greatest. И в какой-то момент он понял, что нет, Кришна является величайшим. So we hope that he can somehow take shelter at the Lord's lotus feet. Поэтому мы надеемся, что он тоже как-то сможет принять прибежище у стоп Господа. So at that, momentous time, Krishna consciousness began to spread. Srila Prabhupada came to the И West. вот в то время сознание Кришны начало распространяться, когда Шрила Прабхупада отправился на Запад. So let us participate in celebrating the 50th anniversary of ISKCON Поэтому давайте будем отмечать 50-летие Искона in whatever way possible for you. любым образом, каким это возможно для вас. Hare Krishna. Also after the Aarti, we do a kirtan for 1 hour. Также после Гаур-арати у нас будет часовой киртан, Because tomorrow we are leaving. потому что завтра мы уезжаем. The last chance for me to have your association. Поэтому для меня это последний шанс получить ваше общение. And then you get rid of me. Потом от меня избавитесь. Hare Krishna. Спасибо. Кришна.